Good afternoon and welcome to Jathika Pasala O-Level Revision Program. And today we are here to discuss the English lesson. And as you know, this program was aired at 5 a.m. previously, but now we're bringing you the live telecast from the Rupavahini studios from 3 to 4 p.m. And we hope that you're ready for today's lesson, and we too are ready to present it to you. So without further ado, let us begin today's lesson. Now, there are many ways that you can watch this Jathika Pasala O-Level Revision program, one being the option from watching live from your television, but also we have many other options for you to watch this program. One option is the Jathika Pasala YouTube channel. You can see a live stream as well as our Facebook channel. So we're going to show you how you can access the Jathika Pasala YouTube channel. You can just go up to your internet browser and look up for Jathika Pasala under the YouTube search page, and you can see that this is the live stream of today's program, and you can see that there's a comment section down here as well. So if you've got any doubts, any clarifications, anything you would like to ask from us, you can go ahead and drop a comment down there. And you can also subscribe to this channel, and you can turn on the bell icon as well so that you don't miss any new videos that are uploaded on this channel. Now, there are two links under this live stream. As you can see, one is for the online test link and the other is to download the tutorial link. So when you click these links, you will be directed to a page as such. This is the online test, and you can fill this Google form. You can put in your email address, your school name, and your name as well, and you can fill in this questionnaire. And we've also got the tute for today's program, and you can access that as well. And this is the content that we'll be discussing in today's lesson. So you can have a hard copy of this if you like as well, and this way you can engage with the lesson much easier. And we've got a teacher here to present today's lesson for you, and you must be familiar with her. We'd like to welcome to the studios Gayatri Miss. Welcome to the show. Good afternoon. Good afternoon, Prashant. එතකොට මිස් දැන් අපේ ළමයි ආසාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා දැන් අද මොකද්ද මේ පාඩමේ ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියලා. ගිය සතියේත් අපි ටෙරන්ස් එක ඉගෙන ගත්තා. එක එක අපි සබ්ජෙක්ට්ස් ඩිස්කස් කරා. දැන් අද අපි මොකද්ද ඉගෙන ගන්න යන්නේ කියලා පොඩ්ඩක් කියන්න පුළුවන්ද? අනිවාර්යෙන්ම ප්‍රශාන්ත්. ඉස්සලාම nice to meet you here. Nice to meet you too. ඉතින් ආදරණීය දරුවනේ, අද අපි සජීව විකාශය තුලින් ඔබලාට තවත් අලුත් යමක් එකතු කරනවා. ඉතින් මම මුලින්ම කැප්ෂන් එක තෝරගත්තා where there is a will there is a way කියලා. ඉතින් මොකද්ද මේ where there is a will there is a way කියන්නේ? ඇත්තෙන්ම where there is a will there is a way කියන්නේ හිත ඇත්නම් පත කුඩාද. මේ තිරේ පේන තියෙන විවිධාකාර චරිත පවා ඔවුන් ඉතාමත්ම උත්සාහවන්ත ශීලීව ජයගත් ජීවිතය ජයගත් මිනිස්සු. ඉතින් අද අපි මේ සෝදානම් වන්නේ ඉංග්‍රීසි භාෂාව තුළින් ඔබලාට අවශ්‍ය කරන මඟ පෙන්වීමක් කරලා ඔබ මේ ඉන්න අඩියෙන් ටිකක් ඉදිරියට එක් කරගෙන එන්නට. එහෙමනම් වැඩි කාල වේලාව ගන්න නැතුව ප්‍රශාන්ත්, can you guess what my topic is today? I'm not really sure about what you're ready to teach, but I'm sure that our students have seen the online tute and they are waiting until you begin today's program. Yeah. Right. So, first of all, I would like to focus my attention on the number of questions in part 1. So, if you see here, there are 8 questions in paper 1 and 40 marks will be given. For each type of question, you get 5 marks equally. Right? So, if you see that very clearly, there are 3 reading questions, 2 vocabulary questions, 1 grammar and language function question, and 2 writing questions. So, what is my focus today is, right? මගේ දරුවෝ ගොඩාක් අය හුඟක් වෙලාවට හිතනවා මේ ව්‍යාකරණ කියන්නේ මහා නීරස දෙයක්.
Even you might have thought like that. Definitely, right? yes. ඉතින් අපි මේ බලන්නේ මෙහෙම නෙවෙයි. ව්‍යාකරණ කොයි විදිහටද අපි විභාගයට පාවිච්චි කරනකොට නිවැරදිව පාවිච්චි කරන්න ඉගෙන ගන්න කියන එක. right? එහෙමනම් my first attention goes to grammar and language functions in paper 1. part 1 එකේදී එන grammar කොයි වගේ questions වෙන්න පුළුවන්ද? If we analyze the past papers few years back, we can say that there are questions regarding prepositions, pronouns, articles, be verbs and possessives. ඉතින් මගේ දරුවනේ මෙන්න මේ කියන ආකාරවලින් ඔයාලට ප්‍රශ්න ලැබෙනවා. අපි බලමු කොයි ආකාරයෙන්ද මේ හැම ඒරියා එකක්ම නෙවෙයි ප්‍රශාන්ත්. ඒරියාස් දෙක තුනක් කොයි විදිහටද නිවැරදිව මේක කරගන්නේ කියන එක අපි අද බලමු. Yeah. Prepositions of time. I can remember, dear children, that I have also done a theory part presentation on this lesson. මම මීට කලින් වතාවක බොහොම පැහැදිලි පාඩමක් ඔයාලට කරලා තියෙනවා. YouTube channel එක ඔස්සේ ඒක නැවත වතාවක් බලන්නට පුළුවන්. ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම preposition පාඩම ගැන සම්පූර්ණ පාඩමක් තියෙනවා. ඉතින් මම තෝරගත්තා ගොඩක් වෙලාවට අපේ දරුවන්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් තමයි මෙන්න මේ ඒරියා එක. Prepositions of time. කාලය ගැන කියවෙන නිපාත පද. It's a clock. Can you see? Yes. It's a clock. So it indicates prepositions of time. Right. At කියන එක කොයි වගේද? කොයි වගේ අවස්ථාවන් වලදීද පාවිච්චි කරන්නේ? At the end of the month. At the end of the month. මාසයක් අවසානයේ. At 10 o'clock. වෙලාවකට, තනි වෙලාවකට. At 10 o'clock, at 3 o'clock, like this. At the weekend. සතියන්තය තුලදී. At the weekend, like this, and at Christmas. නත්තලේදී. ඒ වගේ උත්සවයකටත් පාවිච්චි කරන අවස්ථාවන් තියෙනවා. When you look into in කියන දෙයක් බලුවොත් ගොඩාක් අය හිතන්නේ in කියන්නේ ඇතුලේ. නේද? හුඟක් පොන්චි පන්තිවල primary students they know normally ඇතුලේ. නමුත් ඊට එහා ගිය තේරුම් ටිකක් තියෙනවා. In summer ඍතුවකදී අපි පාවිච්චි කරනවා in කියන වචනේ. In 2015 අවුරුද්දකදී පාවිච්චි කරනවා in. In the morning or in the evening. කාලය හවස් භාගයේදී එහෙම කියනට හැබැයි night නම් මොකද්ද ප්‍රශාන්ත් පාවිච්චි කරන්නේ ඉන්න? In නෙමෙයි. In නෙවෙයි. මොකද්ද? At night. At night, yes. At night. At night තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් in a few days ටික දවසකදී කියන අර්ථයට අපි in කියන වචනය පාවිච්චි කරනවා. So let's move on to on. දැන් ගොඩක් අය on මමම action එකක් දාලා පෙන්නුවා. On, in front of, next to, behind, above, below කියලා action එකක් දාලම මම theory part එකක් ඔයගොල්ලන්ට උගන්වලා තියෙනවා. හැබැයි ඒ on ගැන නෙවෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. මේ on time. Now our program starts on time. අපේ program එක හරියට වෙලාවට පටන් ගන්නවා. ඒතකොට වෙලාවට කියන අර්ථයට on time, on Monday, දිනයකදී, දවසකදී, on the 25th of December. On the 25th of December. දෙසැම්බර් මාස 25 වෙනිදා වගේ කියනකොට ඒ වගේ අපිට කියන්නට පුළුවන්. එතකොට මිස් මේවා අපිට exchange කරලා දාන්න බෑ කිසිම අවස්ථාවක නේ. බෑ. ඒ කියන්නේ on Christmas day. Wait, I'll give you an answer. On Christmas day. On Christmas day කියන්නේ දවසකදී. ඒ කියන්නේ Christmas වගේ අපි ගමු උත්සවයක් වගේ day කියන පාවිච්චි කරනකොට. දැන් at Christmas උනා but on Christmas day අන්න වෙනසද අඳුර ගන්න දරුවනේ. At Christmas but on Christmas day. සමහරක් වෙලාවට එකම නිපාත පදයේ අවස්ථා කීපෙදී යොදා ගන්න අවස්ථා තියෙනවා ප්‍රශාන්ත්. But most probably you have to think of this level. හොඳයි. එහෙමනම් අපි දැන් යමු පුංචි අවස්ථාවකට මේකෙන් පුංචි activities වාගයක් කරන්න. Fill in the blanks using the correct preposition. මේ තියෙන්නේ හිස්තැන් ටික පුරවන්න කියලා අපි මේ කතා කරගත්තු prepositions පාවිච්චි කරලා. Right. The first one has been done for you. හරිම කැමතිම දේ මගේ දරුවන් ටික. අපේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ ආසම කොටස තමයි මේක. පළවෙනි එක කරලා තියෙන්නේ.
හරිම ලේසි මිස් එහෙම එකක් කරලා කරලා තිබ්බා. තියෙනකොට සහ ඒ ඇයි ප්‍රශාන් අපි එහෙම කරලා දෙන්නේ? ගොඩක් කට්ටිය ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් වරදනවා. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන්ස් හරියට කියන්නේ නැහැ. ඒ කියලා තියෙන ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එකට අනුව අපිට බැලුවොත් මේක කරලා තියෙන හිස්තැන් පිරවීමක් කියලා දරුවෝ දන්නවා හරි. අනිත් හිස්තැන් වලටත් අපිට තියෙන්නේ මේ විදිහට තමයි කරන්න කියලා. ඉතින් මම ඒ කිව්වේ පොදුවේ. එහෙමනම් අපි බලමු we have a party the evening in the evening. හවස. එතකොට අපිට ගන්න බෑ at the evening කියලා ගන්න බෑ. අපි පාවිච්චි කරා usage එක කතා කළා. Second one, I like to get up early in the morning every day. Early in the morning every day. Can we say at? No. No. Right? So when is the meeting? කවදද meeting එක තියෙන්නේ? It is at 3 o'clock in the evening. බලන්න පැටලෙන්නට පුළුවන් මගේ දරුවන්ට. මේ පළවෙනි එකේදී the morning every day. 3 o'clock in the evening. මෙතන evening කොටසකුත් තියෙනවා. හැබැයි එතන highlight කරලා තියෙන්නේ මොකද්ද? හරියට exact time එකක්. එහෙමනම් එහෙම වෙලාවක් ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම at කියන එක තමයි පාවිච්චි කරන්නට ඕනේ. We are going on a picnic on Sunday morning. Sunday morning. දවසක් ගැන කතා කරලා එහෙමනම් එතනදී Sunday morning. Right. Are there any holidays? What will be the answer? In. Yeah, sure. Right. In April because it's a month. Right? Children like to wear new clothes. On Christmas Day. But if you see here only Christmas, what would you have to write? At Christmas. Day නැතුව Christmas විතරක් තිබුණා නම් ඔබට පාවිච්චි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ at. මේක හරිම ලේසි. අපිට ලේසි විදියකට මතක තියාගන්න day කියලා තිබ්බොත් අනිවාර්යෙන් on කියලා එන්න ඕනේ නේ. on කියලා එනවා ගොඩක් වෙලාවට. Right? My father comes home at the weekend. මම හිතන්නේ මම අර clock එකේදී at the weekend කියන එක පාවිච්චි කරා. ඔව්. The educational program started. On time. Right. හරියටම වෙලාවට පාවිච්චි පටන් ගත්තා. හරියටම වෙලාවට කියන අර්ථයට on කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. එහෙමනම් මම හිතනවා විශ්වාස කරනවා මේ අපි කතා කරපු prepositions ටික දැන් වාක්‍ය වලට දාගන්න මගේ දරුවන්ට පුළුවන් ඇති කියලා. හොඳයි මතක් කරන්නට කැමති ඔබට කිසියම් හෝ ප්‍රශ්නයක් වෙතොත් ඔබට තිරයේ දිස්වන මේ WhatsApp අංකයට මෙසේජ් එකක් පණිවිඩයක් කෙටි පණිවිඩයක් එවන්නට පුළුවන්. අමතක කරන්න එපා ඔබේ නමත් පාසලත් සඳහන් කරලා අපිට ඒ පණිවිඩය එවන්න. එතකොට අපි බලමු කාල වේලාව ලැබෙන ආකාරය අනුව ඒවත් බොහෝ දුරට කතා කරන්නට පුළුවන්කම ලැබේවි. හොඳයි. Another question, right? A happy face. I know, my dear children, now you all are happy about learning prepositions, right? Fill in the blanks of the following invitation. Use the words in the box. The first one is done for you. Yes, Prashant, that is one another usage of prepositions. Normally, we use these prepositions not along in not just to fill in the blanks of some sentences. Of course, it is used in invitations, notices, notes, and many passages. And Miss will discuss all of these things right after a quick look at the time and a commercial break. Deepol refill pack. දාමි බට්ල වැටෙන්. අපි හරි ඩිෂන් එක ගන්න ඕනේ. ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ කැම්පස් ගියත් ඔසියන්න try කරත් ජොබ් එකකට ගියත් IT and English අපි හරිම තැනින් ගන්න ඕන. eSoft Metro Campus. IT සහ English හදාරන්න නිවැරදිම මාවත. එහෙමනම් අපි ඒ ඩිසිෂන් එක ගමු. Yes. To Jathika Pasala O-Level Revision Program, and we have been discussing prepositions with Gayatri Miss,
And something that I would like to draw your attention to is the online test. As you can see now, it's very easy to access this online test. You just have to go to our YouTube channel, which is the Jathika Pasala YouTube channel. And once you go to today's lesson and you scroll down, you can see two links, and the link on top is the link for the online test. Now, once you click this, you will be directed to this screen. This is a Google form where you can fill in your email address, your name, and your school name as well. Now, this gives you the opportunity to test your knowledge, to see if you can actually answer these questions and where you might be having some weak points. So once you fill this form, we can discuss these questions with our teacher, and we can give you the correct answer to any doubts and clarifications you may have. And you can see that there are many students who have engaged in today's lesson with us, and we'll be discussing these things, and we'll be moving towards the WhatsApp questions soon as well. So if you've got any doubts and clarifications, our WhatsApp number was given, it was displayed on screen, and when you drop a message, please make sure to mention your name and your school with any doubts you have, and we will definitely discuss that towards the latter part of the program. Miss, අපිට continue කරන්න පුළුවන්. අපේ fill in the blanks එකක් තියෙන්නේ. ඒක දැක්කම මට ආස හිතෙනවා first one is done for you එක අනිවාර්යයෙන්ම කරලා තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. Right, see what a beautiful invitation it is. Yes, right? There are some words here. All these words are prepositions. In, on, of, from, as, and to. So all these words are used here in different level. අපි දරුවනේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් දැකපු හැටිය කලබල වෙන්නට හොඳ නැහැ. You have to read it well. අපේ දරුවන්ට වර්ධින එක තැනක් තමයි over confidence. විශ්වාසයේ වැඩිපුර ඇවිල්ලා වැරදි තැන්වලට in දාන්න ඕනේ තැන්වලට on දානවා, at දානවා. ඉතින් මේ වගේ අමාරුවේ වැටෙන්නේ නැතුව you have to read it well. As this is an invitation, definitely it will test your knowledge. How to apply all these prepositions correctly and appropriately in the correct place. So that, let's discuss the answers. Yes. The first one is done for you, as usual. The principal, teachers and students of Gamini College Araganwala cordially invite past pupils and parents. Then මෙන්න මෙහෙමයි. මේ පාසලේ මේ කියන පාසලේ principal, teachers සහ students ලා invite කරනවලු කාටද? past pupils ආදි ශිෂ්‍යයන්ට සහ දෙමව්පියන්ට මොකටද? The annual prize giving. So what will be the answer? Yeah, the answer is 2. As 2 is given here, you can use 2. Sometimes 4 is also correct. That's right? right, Miss. I was wondering, yeah, 4 to can the come annual there. prize giving can be told, as well as 4 is available, because they are in answer box. You have 2, so you can use 2. All right. Right? There are some occasions where all these 2 prepositions are correct. Right? It is such occasion. අනිත් එක මිස් දැන් අපි ඔළුවේ තියාගන්න අවශ්‍ය දෙයක් තමයි දැන් වෙලාවකට අපිට හිතෙන දේ ලියනවා. දැන් 4 කියලා දැන් හරි කියලා හිතුනොත් මට හිතුනොත් දැන් ඔතන 4 කියලා හරි කියලා මම 4 ලිව්වොත් හැබැයි එතන ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒක නැති මොකද මෙතන දීලා නැහැ ප්‍රශාන්ත්. Right. So you have to be very careful that you have to copy down the answers. And one more thing, you are not allowed to do the spelling mistakes when the answers are given. මගේ දරුවනේ අපි පුනා මේක කිව්වා. මොකක්ද? අපිට copy down answer එකක් නම් තියෙන්නේ. හිස්තැන් පිරවීමකදී වචනයක් නම් අපි වචනයක් බලන් ලියනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම spellings නිවැරදි විය යුතුමයි. අක්ෂර වින්‍යාසයේ වරද්දන්නට බෑ. එහෙම වුණොත් ඒක ලොකු බලපෑමක් සිද්ධ වේවි. Right. Okay. The other one, which will be held. එහෙමනම් දැන් දිනයක් තියෙන්නේ පැහැදිලි. අපි on දැම්ම නම් හරි නේද? Right. Held on 18th November 2022. Right? මේ මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Yes? From එකක් ආව From එකක් දාලා. ඇයි ඒ? From 6 PM onwards. ඇයි ඒ? Onwards කියන word එක තුල කාලය මේ කාලයේ සිට හරියටම 6ට නෙවෙයි 6 සිට ඉදිරියට කියන අර්ථය නිසා තමයි එතනට අපි from කියන එක දාලා තියෙන්නේ. Right? From 6 PM onwards
In the school main hall. පාසල් ප්‍රධාන ශාලාවේදී. In. It should be in. The former principal of the school, Mr. D.M.P. Disanayaka, will grace the occasion as the chief guest. As the chief guest. ඒ කියන්නේ ප්‍රධාන ආරාධිත අමුත්තා වශයෙන්. Right. එහෙමනම් ඔන්න අපි කතා කරා. හැබැයි මතක තියාගන්න මම කතා කරේ on, in, at කියලා. as අපිට කතා කරන්න නැතුව ඉන්න පුළුවන්ද? මේ තුන විතරක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. අපිට අලුත් වචන එකතු වුණා මෙතන from, as, that we have to use them also. Right. Let's move on to the other part. We'll see what it will be. Wow. Can you see, Prashant? A lovely picture is on the screen. Yes. Yeah. So what can it be? Yeah. How much food is there? How much food is there? කොච්චර විදිහට කොයි ප්‍රමාණ වලින් මෙතන තියෙනවද ආහාර? Any. මොනවත්ම නැහැ. Little. ටිකක් තියෙන්න පුළුවන්. අපි කතා කරමු මේවා ගැන පස්සේ. No. නැහැ. ඇත්තෙම නැහැ. O-N. එකක්. Many. ගොඩක්. Few. ටිකක්. Much. ටිකක් වැඩිපුර. Lots of. And some. ටිකක්. හොඳයි. මම කැමතියි මේකේ භාවිත පොඩ්ඩක් කතා කරන්න. කොයි වගේ අවස්ථාවන් වලදීද අපි මේ වචන පාවිච්චි කරන්න කියන දේ කියන්න. any කියන word එක ගොඩක් වෙලාවට අපි මේවට කියනවා විශේෂ නමක් quantifiers. ප්‍රමාණාත්මකතාවය ගැන කතා කරන වචන. right? ප්‍රමාණාත්මකතාවය කියලා කියන්නේ අපිට කොයි විදිහටද දැන් මේ ෆ්‍රිජ් එක ගත්තොත් කොයි විදිහටද මේ ආහාර ගබඩා වෙලා තියෙන්නේ කියන දේ. එතකොට බලන්නකෝ any කියන්නේ කිසිසේත්ම නැහැ. එතකොට ඔන්න හින්ට් එකක්. ඔයාලට ලියා ගන්නට පුළුවන් not පාවිච්චි වෙනවා නම්. not පාවිච්චි වෙනවා නම් negative form එකක් එක්ක any use කරනවා. ඒ වගේම if you are using it with a question, you can use this quantifier any. question එකක් සමගින් සහ negative form එකේදී විශේෂයෙන්ම not කියන වචනේත් එක්ක අපි any පාවිච්චි කරනවා. little. What can it be? මොනවද දැන් ඔයාලට හිතෙන්නේ කොහොමද? little කියන වචනේ කොහොමද කියන්නේ? දැන් I have little money කියනවද? කොහොමද දැන් countable ද uncountable ද? සාමාන්‍යයෙන්. little කියන word එක. little කියන countable. Yeah. little කියන එක අපිට little countable වෙන්න තියෙන ඉඩකඩ ටිකක් අඩුයි ප්‍රශාන්. අපි uncountables එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට little පාවිච්චි කරනවා. no නැහැ. සහ an I have a bag. She has an apple. ඒ වගේ. එතකොට some positive meaning එකක් ටිකක් තියෙන්න පුළුවන් ටිකක්. එතකොට lots of ගොඩක්. I have lots of books with me. Right? And much is also used with uncountables. I have much money these days. Our salaries has been increased, so I have much money these days. මුදල් ටිකක් වැඩිපුර තියෙනවා මේ දවස්වල. සල්ලි ටිකක් වැඩිපුර අත ගෑවෙනවා. So much money, uncountable. And few children like this with countables you can use. Okay, we'll move on to the next slide. These are called as quantifiers. So fill in the blanks using the correct word in the box. One has been done for you. What are these words? Any, some, many, much, a few and more. Alright. We'll see. අපි බලමු දැන් මේ ඉගෙන ගත්තු වචන ටික කොයි ආකාරයෙන්ද sentences වලට දානකොට අපි ඒවා replace කරන්නේ කොහොමද කියන එක. Right. Is there? Now see, it's a question. Yes. Is there? So you can say any rice on the plate. Is there any rice on the plate? මේ plate එක තුල but ටිකක් තියෙනවද? ගොඩක් වෙලාවට answer එක not much. No. Yes. Right? Okay. We'll see the second one. There are some fruit salad in the bowl. There are some fruit salad in the bowl. Fruits, right? How much money do you have now? How much money do you have now? I have used it before. කොපමණ මුදලක් ඔබ ළඟ තියෙනවද? Much money. Uncountable. So you have to use much. Don't write too many words as there's a word limit. Don't write too many words as there is a word limit.
luxurious buses are more comfortable than normal buses. So I want to just highlight there is a word called than, THAN, than. මෙන්න මේ විදිහට than තියෙනව නම් මගේ දරුවනේ අනිවාර්යයෙන්ම එතනට එන්නට ඕන more කියන word එක comparative form එකක්. ඒ කියන්නේ සංසන්දනාත්මක වචනයක්. ඒ නිසා අපිට අන්න තව hint එකක් than තිබුණොත් ඒ ගොඩේ තියෙනව නම් more කියන word එක that we can use this word. Okay, opposite එක miss එතවරනේ less. Less, very correct. Very correct. It's also very useful. More than, less than. Yes. ගොඩක් කට්ටිය අපේ මම දැකලා තියෙනවා lesser than කියලා පාවිච්චි කරනවා අර භාවිතයත් එක්ක ER දාලා. But it is not correct. Less than. And I have a few pens in my pocket. I have a few pens in my pocket. ටිකක් වැඩිපුර නෙවෙයි නේද? පොඩ්ඩක් අඩුවෙන් පෑන් තියෙනවා කියන අර්ථය. Okay. මොකද ප්‍රශාන් හිතෙන්නේ මේ පාඩම් ඉගෙන ගනිද්දි? මට හිතනවා මිස් දැන් අපිට සාමාන්‍ය භාවිතයටත් මේක ගොඩාක් වැදගත් කියලා. අනිත් එක අපි written form එකේ මොකක් හරි ලිව්වම අනිවාර්යෙන්ම හරි prepositions, quantifiers ඒවා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. Yes, especially these things are used to give the correct cohesion and the coherence. අපි මොනවා හරි essay type question එකක් වේවා, reading question එකක් වේවා, ඒ මොනම දෙයක් වුණත් අපි කියවලා අවබෝධ කරගන්න විදිහත් අපි in written එක අපි අනිත් පැත්තට දෙන විදිහත් මේව රඳා පවතින්නේ මේ දේවල් මත. Oh, and we'd also like to remind that you can watch this program through our YouTube channel, which is the Jathika Pasala YouTube channel. And you can see the live stream, and what's really interesting and really important is that you can re-watch this program as many times as you like, because this recorded show will be uploaded for your convenience, and you can keep watching this if you've got any doubts and clarifications. එතකොට මිස් අපිට කමෙන්ට්ස් ටිකක්කුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා, කට්ටිය thumbs up එවනවා, hearts එවනවා, lesson එකට කැමති වගේ. We hope so. And we have this online test that you can fill as well. If you haven't filled this test as of yet, you can go ahead and fill this test and test your knowledge. And this way we can discuss these questions. And if you have any doubts and clarifications, Ms. Gayatri would be glad to address those matters, and we can find a solution and see where you have gone wrong. And we can also see that there are many students who have actually filled in this online test, and we can see there are some names and schools, which is very lovely to see. අපිට මිස් ඉස්කෝල බොහොම ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. වෙල්ලස්ස සෙන්ට්‍රල් කොලේජ් එකේ ශනුකී අමාය තුන්සරයක්ම දාලා කෝකටත් කියලා මං හිතන්නේ. එතකොට අපිට ඉන්නවා තව DS සේනානායක කොලේජ්, WP President College and Holy Family Balika Mahavidyalaya. එතකොට අපිට login වෙලා උත්තර දාලා තියෙනවා Shevon, Metul, Kavishani, Madhavi, Gajani, Ramindi, Mihili. Thank you so much for sending in your questions, and this way we can see if you have tested your knowledge, and we can see where they have gone wrong, and we can discuss these matters as well. And don't forget to subscribe to the YouTube channel and turn on the bell notification icon so that you don't miss anything and any new videos that may come. And you can download this tutorial, which is the Tute, and you can go through this as Miss is discussing the lesson, and that way you can easily identify where you have maybe some weak points, and you can see the questions that we are discussing on today's program as well. So do go ahead to our YouTube channel and you can access this, and we can see if you have any doubts and any clarifications to see. And we'll be back with more discussions to be made right after a quick look at the time and a commercial break. මානව ධර්මතා අපෝ නිර්වචනය කරයි. අපි හරි ඩිසිෂන් එකක් ගන්න ඕනේ. ඒ ලෙවල් වලින් පස්සේ කැම්පස් ගියත්, ඔසියන try කරත්, ජොබ් එකකට ගියත් IT and English අපි හරිම තැනින් ගන්න ඕන. eSoft Metro Campus. IT සහ English හදාරන්න නිවැරදිම මාවත. එහෙමනම් අපි ඒ ඩිසිෂන් එක ගමු. Yes!
Welcome back to Jathika Pasala O-Level Revision Program, and today's lesson is English, and we have been discussing many things with Gayatri Miss, and we were discussing about prepositions and quantifiers, and just before we move into the next part of the lesson, we'd like to talk about the Google form. Yeah. And as you can see, there are many students who have logged in and sent us their answers, which we are very glad to see. And Gayatri Miss, would you like to discuss some of these questions and answers? Yes, sure. අදනිය දරුවනේ දැන් අද නවීන තාක්ෂණයත් එක්ක අපි පුරුදු වෙලා ඉන්නවා විවිධ ක්‍රම විදිහට විවිධ ක්‍රම යොදා ගනිමින් ප්‍රශ්න පත්‍ර වලට පිළිතුරු ලියන එක. ඉතින් මේ Google form කියන එක හරීම අපේ දරුවන් අතර ජනප්‍රියතාවයක් දනවන ටෙස්ට් ශෛලියක් වෙනවා. දැන් අපි හිතමුකෝ ප්‍රශාන්ත් මේ විදිහට දැන් අපි ක්ලාස් රූම් එකේ ටෙස්ට් එකක් කරලා අපි පේපර්ස් අරගෙන බලලා ඒගොල්ලන්ට දෙන්න කාලයක් යනවා. නමුත් Google form එකක් කරා ඔයාලා ලියපු උත්තර එවෙලෙම කොයි ආකාරයෙන්ද නිවැරදිද කොයිතරම් ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඔයාලට ලැබිලා තියෙනවද ඒ වගේම ලොකු විශ්ලේෂණයක් ගන්නට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නය කී දෙනෙක් වරද්දලා තියෙනවද ඇයි අපිට ඒකට මොකද්ද කරන්න පුළුවන් පිළියම් ඊට පස්සේ හොයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ Google form එක කරන විදිහ මම හිතන්නේ අපේ දරුවා ගොඩාක් දෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් අපේ YouTube channel එකේම වෙබ්සයිට් එකේ දාලා තියෙනවා මේ link එක. එතකොට මේක තමයි Google Drive එකේ link එක. ඒකට අපිට on log වෙලා ඔබේ email address එක එහෙම නැත්නම් විද්‍යුත් තැපෑල් දුරකථන විද්‍යුත් තැපෑල ඒ වගේම නම සහ ඔබේ පාසල සඳහන් කරමින් නිවැරදි පිළිතුරු කියවලා ටික් එකක් තමයි දාන්න තියෙන්නේ. එතකොට වැරදි එකක් කොහොමද අපි නිවැරදි කරගන්නේ? ඒක උඩම ආයෙමත් අපි ටච් කරාම මේක නැති වෙලා යනවා. එතකොට අපි වැරදිලා හරි කියමු දැන් මේකට උත්තරේ එන්නේ on මේකත් අපිට පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට දීලා තියෙන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ පිළිතුර. දැන් අපි වැරදිලා හරි අපි කියමු in කියන එක ඔබලා දැන් අපි හිතනවා දැන් ඒකට අපි in කියන එක ඇබුවා දැන් මොකද්ද කරන්නේ හිර වෙලා කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඊළඟ එක හරි උත්තරේ සිලෙක්ට් කරාම ඒක ඒ විදිහට එනවා ඒ කරලා ඔක්කොම ආයි රීචෙක් කරලා තමන්ගේ උත්තර රීචෙක් කරලා සබ්මිට් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහට තමයි අපේ දරුවන්ට Google form එකට answers අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. තවත් එක ව්‍යාකරණ කොටසක් තියෙනවා ප්‍රශාන්ත් Google form එක කතා කරන්නට කලින් ඒකත් කතා කරලාම අපි ඒකට Google form එකට යන් ඊට කලින් පුංචි දෙයක් තියෙනවා මතක් කරන්න. ඒ තමයි අපේ දරුවෙක් බොහොම ප්‍රදගත් ප්‍රශ්නයක් අහලා ඉවලා තියෙනවා. Netmi Onela. She's asking, can a question begin with a preposition? Can a question begin with a preposition? ප්‍රශ්නයක් හදන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නයක් පටන් ගන්න පුළුවන්ද කියලා අහනවා preposition එකක් පාවිච්චි කරලා. ඇත්තම කියනවා නම් දරුවනේ කොහොමද question එකක් හදන වචන? There are many ways නේ. Yes no questions තියෙනවා. detail විදිහට අපිට උත්තර දෙන්න පුළුවන් questions තියෙනවා. WH questions තියෙනවා. එතකොට මේ විදිහට ගන්නකොට අපි prepositions ඉස්සරහට අරගෙනීමක් සිද්ධ කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එක අවස්ථාවකදී with whom කියනවා ගොඩක් වෙලාවට. Whom do you talk with කියලා පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. With whom do you talk? It is an exceptional way, right? With whom? With කියන word එකත් එක්ක with whom do you talk කියන්න පුළුවන්. නැත්නම් whom do you talk with? With අවසානට ගන්නත් පුළුවන්. මේ වගේ පිටපයින් අවස්ථාවන් හැරෙනකොට බොහෝ අවස්ථාවන් වලදී අපි preposition එකකින් question එකක් පටන් ගන්නෙ නැහැ. බොහොම හොඳ ප්‍රශ්නයක් යොමු කරේ. ඒ වගේ ඔබලාට එහෙම ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් මගේ WhatsApp දුරකථන අංකය දාලා තියෙනවා. ඔබට පුළුවන් මේ ප්‍රශ්නේ යොමු කරන්න. හොඳයි. අපි ඊළඟ එකට යමු වෙමු. මෙන්න ලොකු ටේබල් එකක් තියෙනවා. බොහොම පැහැදිලි මේක ගැන subject, object, possessive adjective, possessive pronoun and reflexive pronoun කියලා කොටස් කිහිපයකට මම දීලා තියෙනවා. හරි? එතකොට මේ තියෙන pronouns ටිකනේ I, we, you, they, he, she, it. right? I, we, you, they, he, she, it pronouns වල subject ස්වරූපේ කර්තෘ පදය. ඒකේ අනුක්තය me, I, me වෙනකොට we, us, you, them, him, her, it විදිහට වෙනස් වෙනවා. possessive adjective එකක් පාවිච්චි වෙන්නේ නාම විශේෂණයක් විදිහට. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ වචනයකට පස්සේ කියවෙන නාම පදයක් තිබිය යුතුමයි. අන්න හින්ට් එක. නාම පදයකට කලින් හිස් තැනක් තිබුණොත් එතනට අවශ්‍ය වෙන්නේ adjective එකක් බොහෝ දුරට.
my, our, your, their, his, her, its වෙනකොට possessive pronoun එකක් එනවා. නාම පදයක් ගැන කියවෙන්නේ නැතුව අයිතිය ගැන කතා කරනකොට pronoun එකක් විදිහට පාවිච්චි වෙනවා. mine. This book is mine. This is my book. බලන්න book එකට ඉස්සරහින් යෙදෙනකොට adjective form එක this is my book. හැබැයි this book is mine කියද්දි noun එක ඉස්සරහට ඇවිල්ලා pronoun එක පස්සට යනකොට this book is mine වෙනවා. ඒ වගේ mine, ours, yours, theirs, his, hers, its විදිහට වෙනස් වෙනවා. reflexive pronouns පාවිච්චි වෙනවා highlight කරන්න. දැන් හිතන්නකො ප්‍රශාන්ත් මම විසින්මනේ මේ paper එක හැදුවේ presentation එක හැදුවේ. මම විසින්ම එතකොට මං highlight කරන්න පාවිච්චි වෙනකොට ඒ වගේ අපිට pronouns use කරන්න පුළුවන්. myself, ourselves, yourself and yourselves. Why two? One is singular and the other one is Very plural, correct. Very correct. Singular meaning එකක් ගැන කතා වෙනවා නම් yourself, හැබැයි plural meaning එකක් කතා කරනවා නම් yourselves, themselves, herself and itself. දැන් මේක තමයි අපි ගන්න theory part එක. දැන් අපි ඒකට අදාළ මම අලුත්ම question එකක් හදන් ආවා. Pronouns පාවිච්චි කරන විදියට. Right? This is an unseen passage because I myself prepared it. Okay? Right. There was a birthday party at my home place. දැන් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි ප්‍රශාන්ත් within brackets. Can you see? Within brackets there is a pronoun. So you have to use the correct form of the pronoun. It may be a subject form, it may be an object form, may be a possessive adjective, possessive pronoun or reflexive pronoun as I discussed earlier in the table. So let's move on to the activity. There was a birthday party at my home place. It was organized by මොකක්ද එන්නේ? by තියෙනවා හිස්සනක් එක්ක parents and appearance. දැන් ඔන්න මොකද්ද? නාම පදයක් තියෙනවා. නේ? එහෙමනම් එයා ඔය විශේෂණය කරන්න අපි ගන්නවා my කියන word එක. My parents and they had invited all. Again adjective. නේද? They have invited all. ඒගොල්ලෝ invite කරලා තියෙනවා කාටද? අපේ පවුලේ සමාජිකයන්ට. අපේ එතකොට we මොකද වෙන්නේ? our වෙනවා. Our family members for that. My mother baked a cake by මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? herself. Yeah. ඇය විසින්ම අම්මා විසින්ම හදලා තියෙන්නේ. තව හින්ට් එකක් තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ by කියන නිපාත පදයට එක්ක ගොඩක් වෙලාවට මේ reflexive pronoun එක පාවිච්චි වෙනවා. by කියන එකත් එක්ක. සහ by තියෙනවා නම් passive form එකේදී noun එකේ මොකද්ද? pronoun එකේ object ස්වරූපය එනවා. දැන් by me, this letter was written by me. එහෙම වෙන්න පුළුවන්. සහ by herself වගේ reflexive pronoun එක use වෙනවා. My pet cat wished me a happy birthday by wagging its tail early in the morning. Remember children, there is no apostrophe here. It's කියනකොට its මිසක් it apostrophe s එහෙම නෙවෙයි. Right? So you have to be careful about that. Yes. Okay. My uncle who lives in Japan had presented me a laptop and it was මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද? His favorite model. The photographer was a friend of. අන්න adjective එක pronoun එක පාවිච්චි වෙනවා. The photographer was a friend of mine. Mine වෙන්න ඕනි. මොකද නාම පදයක් නෑ ඊට පස්සේ. And I had a great time with all of them. Finally, we තවත් හිස්සනක we තියෙනවා. මේ මොකද typing mistake එකක්වත්ද? we තියෙනවා හිස්සනක් එක්ක ආය වරහනක් ඇතුළ we තියෙනවා. මොකද්ද? highlight වීමක් නේද? අපි විසින්ම අපිවම මේ place එක clean කරා කියන අර්ථයට ourselves කියලා එනවා. right. එහෙමනම් දැන් මේ බලන්න අපිට බොහොමත්ම සන්තෝසයි 307 දෙනෙක් මේ වෙනකොට අපිට respond කරලා තියෙනවා. හොඳයි ප්‍රශාන්ත්, you can go. That's I will discuss later. Yes. So you just describe. Yes, and as you can see, these are the amount of responses we've gotten. 308ක් දැනට respond කරලා තිනවා. මේ නම්බරේ බලාගෙන ඉදිද්දී increase වෙනවා, අපිට පේනවා ඒක වැඩි වෙනවා. And we can also see some of the insights about the percentage of people who've gotten certain questions wrong, and they have put in their email addresses. We've got a bunch of people from different schools, Uva College, Thurston College, Puspadana Girls College as well, and you can see some of the names: Senuji, Tenuja, Taruka, Gayani, Ishan. All of them have replied.
එතකොට මිස් අපිට මේකෙන් පේනවා අපේ percentage කී දෙනෙක් හරි උත්තරේ දාලා තියෙනවද කී දෙනෙක් වැරදි උත්තරේ දාලා දෙනවා හරියටම මොන උත්තරේට කී දෙනෙක් දාලා තියෙනවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මම පොඩි අවස්ථාවක් ගන්නවා ප්‍රශාන්ත් මේ ඕවර් කොන්ෆිඩන්ස් කියලා කිව්ව නේද මං කලින්. ඔව්. හුඟක් දරුවෝ හිතනවා මේක පාඩමේ නම දැකපු හැටිය prepositions මොනවාද quantifiers මොනවාද ඔව් අපි මේ පුංචි කාලේ ඉඳන් ඉගෙන ගන්න කියලා. නමුත් බලන්න මේ වගේ wrong answers එන්න හේතුව අපි ඒ භාවිතා කරන නියම ශෛලිය ඉගෙනගෙන නැහැ කියන එක මගේ දරුවනේ. ඒ නිසාවෙන්ම තමයි ජාතික මෙහෙවරක් විදියට ජාතික රූපවාහිනිය අප ඔබ සමග අත්වල බැඳගෙන මේ මහඟු කාර්යය කරන්නේ මේ O level කඩයිම ජය ගන්නට සහ ජීවිතේ ජය ගන්නට අනිවාර්යයෙන්ම ටූල් එකක් වෙන ඉංග්‍රීසි භාෂාව හොඳ විදිහට ඉගෙන ගන්න. හොඳ පාස් එකකට යන්න. ඔබව සමත් කරන්න. ඒ පරම චේතනාව ඇතුව තමයි මේ හැමදේම අපේ කාලය ශ්‍රමය කැප කරගෙන මේ දේවල් වල අපි නිරත වෙලා ඉන්නේ. එහෙමනම් අපි යමු Google form එක ඩිස්කස් කරන්න. ඔව්. ඒතකොට මිස් පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මිස් කැමතිද පළවෙනි ප්‍රශ්නේ දැන් ඩිස්කස් කරන්න උත්තර ටික? Sure. All right. Well, my brother celebrates his birthday the 5th of next month. දැන් මෙතන තියෙනවා පැහැදිලිවම 5th of next month දිනයක් ගැන කියලා තියෙනවා. එහෙමනම් හරි මම කලින් කියපුවා විදිහට අනිවාර්යයෙන්ම දිනයකදී මොකද්ද වෙන්න ඕනේ? on දාන්න ඕනේ. නමුත් ඒ වෙද්දිත් අපිට 12.3ක in කියන ආන්සර් එක සිලෙක්ට් කරලා තියෙනවා. at කියලා හිතන්න ඇති සමහරක් වෙලාවට අර නිශ්චිත ටයිම් එකක් නිසා. නමුත් මේක ටයිම් එකක් නෙවෙයි දුවේ පුතේ. මොකද්ද? ස්පෙસિෆිකලි දිනයක් කියලා තියෙනවා. දිනයක්. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මෙතනට ගැලපෙන්නේ on. හොඳයි. There's a lot of people the park. මොකද්ද මෙතන? දැකපු හැටිය කට්ටිය on select කරගෙන. ගොඩක් අය නේද? 47 mean it's a big number. Yes. Right? 14 have selected of the park. There's a lot of people of the park. කට අපි කියවගෙන යනකොටත් චුට්ටක් එක නුහුරු ගතියක් දැනෙනවා. මෙහෙමයි. at the park කියලා කිව්වහම පාක් එක අසල. පාක් එක අසල මහා ජනකායක් ඉන්නට පුළුවන්. පාක් එක ඇතුලේ වෙන්නත් පුළුවන්, පිටත වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි පාක් එක අසල. ඒ නිසා ඒකෙදි බොහොම සැලකිලිමත් වෙන්න ස්ථානයක් කියලා හිතාගෙන on කියලා දාන්නවත් අර ස්ටුඩන්ට්ස් of ගාමිණී විද්‍යාලය කියලා පාවිච්චි කරා වගේ ofවත් මෙතනට ගැලපෙන්නේ නැහැ. ගැලපෙන එකම ආන්සර් එක මොකක්ද? at the park. Right. GCE O-level exam will be conducted this May. දිනයක් ගැන කතා කරලා තියෙන්නේ. එහෙමනම් මොකද්ද ගැලපෙන්නේ? in this May. එතකොට 344ක් අපිට මේ වෙනකොට responses ලැබිලා තියෙනවා. එයින් 205ක්ම නිවැරදි උත්තරය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. that I am happy about it, right? But some students have used on and off. 125ක්ම දාලා on කියලා. 120. එහෙනම් මට සතුටු වෙන්න බෑ. ලොකු ප්‍රමාණයක් වැරදි උත්තරය පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. සමහරක් වෙලාවට අපේ ලෙසන් එක බලන්න කලින් මේක කරාද දන්නෙත් නැහැ. conducted in this May. මගේ දුවේ පුතේ දවසක් නෙවෙයි මේ කතා කරන්නේ මොකද්ද? මාසයක්. මේ මාසය ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යෙන්ම අපි කතා කරා නැවත වතාවක් පුළුවන් ඔයාලට ටියුට් එක දීලා තියෙනවා ආපහු ගන්න බලන්න මාසයක් ගැන කතා කරනකොට යූස් කරන්නේ in. හොඳයි. All the parents were gathered again in the main hall. නේද? ඒක නම් ගොඩාක් දරුවෝ පාවිච්චි කරලා තිනවා හරියට. මොකද හැම තැනකදීම පාවිච්චි වෙනවා in the main hall කියන වචනේ. මෙතන onවත් offවත් පාවිච්චි කරලා නැහැ. right. Marlon sang nicely the party. Party එක place එකක්. party එකේදී. Then what is this correct answer? At the party. අවස්ථාවක් නේද? at the party. හොඳයි. preposition සම්බන්ධයෙන් මේ විදිහට Google form එක හරහා ඔයාලගේ දැනුම පරීක්ෂා කරද්දී ඔන්න අපි යනවා දැන් මොනවද? quantifiers වලට. ප්‍රමාණාත්මකතාවය ගැන තියෙන ප්‍රශ්න ගැන කතා කරන්න. I haven't got මෙන්න hint එක. මොකද්ද ප්‍රශාන්? haven't got not එක. මම පටන් ගත්තෙම මට මතක හැටියට ඒ පාඩම කියා දෙන්න මේකෙන් මේ වචනෙන්. negative form එකක් use වෙනවා නම් මම කිව්වා any කියන word එක ගොඩාක් වෙලාවට use වෙනවා කියලා. එහෙමනම් මෙතනට ගැලපෙන්නේ I haven't got. බලාගෙන ඉදි responses වැඩි වෙනවා. ඊටාත්ම සන්තෝසයි. ජාතික කාර්යයක් කරන වෙලාවක මේ වගේ ප්‍රතිචාර ඔබලාගෙන් ලබා ගැනීමම අපි ලැබපු ජයග්‍රහණයක් විදිහට සඳහන් කරන්නට කැමතියි. ඉතින් හරි උත්තරේ any. I haven't got any money with me now.
දැන් නම් මං ගාව සල්ලි පොඩ්ඩක්වත් නැහැ. Haven't got, right? Okay, right. The seventh one, we can get so fun during the tea break. Tea break එක තුලදී අපිට ගොඩක් fun එකක් ගන්න පුළුවන්. එතකොට කොහොමද fun කියන එක fun 1යි fun 2යි fun 3යි පුළුවන්ද ගණන් කරන්න? No, that is not countable. That is uncountable. Therefore, you have to use much fun. But I'm happy that they have used a lot of students have selected that answer. We can get so much fun during the tea break. Okay, next one. Students couldn't achieve the target level. මේක දීලා තියෙන answers එක අපි බලමු. මොකද මේකට ගොඩක් වෙලාවට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් uncountable word එකක් නේ. many කියන්න පුළුවන් නේද? යන වචන ගොඩක් තියෙනවා. many කියන්න පුළුවන්, a lot of කියන්න පුළුවන්. හැබැයි දීලා තියෙන වචන වලින් countables එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකක්ද? some විතරයි. අනිත් දෙකම පාවිච්චි වෙන්නේ uncountables එක. එතකොට අපිට ඒ දැනුම අවශ්‍ය වෙනවා. countable ද uncountable ද මේ students කියන word එක ඒ අනුව තීරණය කරන්න පුළුවන් ගැලපෙන්නේ some. ඒක නම් මිස් 346ක්ම හරි උත්තරේ දීලා ඒක ගොඩක් වෙලාවට නිවැරදිව පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. මොකද ඒක ගොඩක් වෙලාවට some කියන word එකත් එක්ක use කරන් ප්‍රශාන් ගොඩක් දරුවෝ නිවැරදි උත්තර වලට යොමු වීමේ ප්‍රතිශතය ප්‍රවණතාවය වැඩි. Yes. The child who is crying has got water in this bottle. Yes. Little water. Uncountable. දැන් ගණන් කරන්න බෑනේ water bottles වලට දැම්මනම් water bottles can be counted. Yes. But here, general idea, water cannot be counted. Therefore, the one and only word that you have to use with water is little. දැන් ඔන්න ප්‍රතිශතය අයමත් වැඩි. අපේ responses 372 දක්වා ඉහළ ගියා. හොඳයි. Unfortunately ඒකේ වැඩියෙන්ම තියෙන්නේ වැරදි උත්තරේ. එහෙමනම් ඔන්න දරුවනේ ඔන්න හිතන්න යමක් තියෙනවා a few කියන එක එක්ක අපි water පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. Right? Few students කියලා අහලා තිනවද ඔයගොල්ලෝ? We can see few students in this class. Few එහෙමනම් ගණන් කරන ඒවත් එක පාවිච්චි කරන්නේ. එහෙමනම් water ගණන් කරන්න බෑ. Little water. Okay? Right. Mahesh scored marks for English than last time. ඔන්න මෙතන මම කියපු hint එක තියෙනවා. මොකක්ද? Before selecting the correct answer, if you have read this very meaningfully and very, how can I say, බොහොම සාවධානව මේක කියවනම් hint එක තියෙනවා තෝරගන්න වචනේ. මොකක්ද? Than. Comparative form එක. එහෙමනම් comparative form එක යෙදෙන වචනේ මොකක්ද මෙතන තියෙන? More. Right? Mahesh scored more marks for English than last time. Okay? Right. මම හිතන්නේ ප්‍රශාන් Google form එක හරිම ජනප්‍රියයි. අපි කෙටි දැනුම් දීමකින් මේ තරම් ප්‍රතිචාර අපිට ලැබෙන එක ගැන අපි ඉතාමත්ම සතුටු වෙනවා. දැන් මේ වෙනකොට බලාගෙන ඉද්දි ප්‍රතිශතය වැඩි වෙමින් පවතිනවා. අපිට ප්‍රතිචාරය ලබා දෙන සංඛ්‍යාව වැඩි. මේ විදිහට 389ක් 400කට කිට්ටු වෙන්නේ. එතකොට all the teachers praised for the beautiful artwork. ඔන්න දැන් අලුත් එකක් නේද? pronouns වගේනේ. pronouns වලින්. එහෙනම් මම අද කොටස් තුනක් කතා කරානේ. prepositions, quantifiers and pronouns, right? එතකොට මේ pronouns වල all the teachers praise for the beautiful artwork. බලන්නකෝ මොකද්ද? all the teachers praise සියලුම ගුරුවරු පසසලා තියෙනවා ප්‍රශංසා කරලා තියෙනවා beautiful artwork ලස්සන වැඩේට. එතකොට කාට හරි හිතෙන්න පුළුවන් මයි කියන එක ගන්න පුළුවන්. හැබැයි මයි for the කියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. Grammatically that is not correct. Therefore the object form should be applied here. Object form එක නාම පදයේ කර්ම ස්වරූපය object form එක තමයි මෙතනට use කරන්න ඕනේ. All the teachers praised me for the beautiful artwork and I am happy most of you have selected that answer for this. Yes. Right? The girls had made their costumes. The girls had made their costumes. මෙතන දීලා තියෙන උත්තර මොනවද? Themselves, herself, they. අපි නිකමට කියාගෙන යන්කෝ ප්‍රශාන් වැරදි උත්තර ටික දාගෙන මේක කියවනකොට අර්ථයක් එනවද කියලා බලන්න. The girls themselves have made their costumes. The girls herself had made their costumes. The girls they had made their costumes. දැන් the girls කියන එක නැත්තම් they had made their
costumes can be accepted. Yes. The girls කියන වචනේ නැත්තා. ඔව්. හැබැයි මෙතන highlighted නේද? The girls බහුවචනෙන් දීලා තියෙන්නේ එතකොට herself කියන්නත් බෑ. බහුවචන දීලා තිනුනම් අපිට සිලෙක්ට් කරන්නට සිද්ධ වෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපය. එතකොට the girls තව විනාඩි දෙකක් විතර කාලයක් ඔව්. තියෙනවා. අපි ඉක්මනට තව ප්‍රශ්න කිහිපයක් තියෙනවා. ඒ ටිකත් ඩිස්කස් කරමු. had made their costumes, right? Ruwan's painting is very attractive, but what mine is more attractive than this. ඒ කියන්නේ රුවන්ගේ painting එකට වඩා මගේ හැබැයි my painting කියලා එතන නැහැ. ඒ නිසා එතන ගන්න වෙන්නේ mine. Okay? හරි ඊළඟට යමු. Made me laugh all the time. එහෙමනම් එතන වාක්‍ය පටන් ගැනීමක් තියෙන්නේ. හැබැයි pronoun එකක් විදිහට අපිට පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. ඒතර you made me laugh all the time. That is the correct answer. The neighboring woman went to hospital with කාත් එක්කද? Her little two kids. ඇගේ දයාබර දරුවෝ දෙන්නත් එක්ක. Right? එතකොට her most of the students have selected that answer. Right. And I like to learn English very අනේ ඒකත් වරද්දලා අපේ දුවා දරුවෝ කීප දෙනෙක් නේද? එහෙනම් මං සෝචනීයයි තත්වය. සමහරවිට ඉංග්‍රීසි වලට කැමති නැති කට්ටිය නිසා දාලා දන්නේ දන්නේ නැහැ. නැහැ. හරි. I like to learn English very much කියලායි මගේ දරුවනේ කියන්නේ. very many කියලා කියන්නේ නැහැ. very little කියන්නේත් නැහැ. Right. The workers of ABC company went on a strike requesting එයාලගේ එකන් their එතන workers නේ their demands, right? Last one is there අන්න question එකක් අයමත් ගන්න any is there any volunteer to do a speech in the morning assembly? A question. And Kamal did not study well so that he scored how many marks? අන්න අර තත්ත්වෙ මොකද්ද? more නෙවෙයි දැන් අයමත් than හැබැයි අඩුවෙන් less than. And you know how we are seeing at a concert tomorrow. අපි එක හොඳටම පැහැදිලිව කිව්වා concert එකක් වගේ දෙයක් ගැන කතා කරනවා නම් at කියන එක කතා කරනවයි කියලා. And with that, Miss, we have concluded today's program. Hope you all enjoyed today's program and everything we discussed. And thank you very much, Miss Gayatri, for enlightening us with your knowledge. And with that, do join us next week as well at the same time from 3 to 4 p.m. on the Rupavahini channel for the Jathika Pasala O-Level Revision program. With that, see you next week.